એક સાથે કવર થઈ જાય. સર, તમે એક બધા કોર્પોરેટની ડિસ્કશન્સ બહુ બધા તમે કદાચ સાંભળ્યા. તમે એક પ્યોર કોર્પોરેટ હોસ્પિટલ ચલાવો છો અને એ પણ એક નેશનલ ચેઇન ચલાવો છો. તમારો પોતાનો એક એક્સપિરિયન્સ રહ્યો છે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા. સો તમને શું લાગે છે ભવિષ્યમાં કેવા ટાઈપના મોડલ હેલ્થકેર સિસ્ટમમાં થ્રાઇવ થશે? વોટ ચેલેન્જીસ યુ આર સીઈંગ? પ્લીઝ સર. મહેશ સર. અને મોટી માછલીઓ કેટલી નાની માછલીને ખાઈ જશે? સો આઈ જસ્ટ સ્ટાર્ટ કે ડૉક્ટર પ્રજ્ઞેશે કીધું કે એડમિનિસ્ટ્રેટર પણ હોવો જોઈએ. તો આપણે ક્લિવલેન્ડ ક્લિનિકની વાત કરીએ ને, તો લગભગ જૂની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, 100 વર્ષ જૂની. ઇટ ઇઝ અ ટોપ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઇન ધ વર્લ્ડ. એમનો અત્યાર સુધીનો ઇતિહાસ એવો છે કે વેરેવર હુએવર ઇઝ ધ સીઓ, દે આર પ્રેક્ટિસિંગ સીઓ, જેને પ્રેક્ટિસ પણ કરવાની છે ને, એડમિનિસ્ટ્રેટર રોલ પણ છે. ઓકે, why it is so? Because that doctor understand from ER to ICU to ward to OT what is happening where and what need to be done where. So that is one model which is already proven success, globally known. પણ હવે આપણે કરી શકીએ કે નહીં? 50 બેડમાં 100 બેડમાં એ વસ્તુ આપણે જાણવાની છે. અને કીધું પણ કે અમે 50 બેડમાં શીખ્યા અને 150 બેડમાં આપણે we have implemented those things. But how much it is possible for a long run? 50-60 બેડ સુધી ડોક્ટર મેનેજ કરી શકે along with practice and the administration. But going more than 50-60, it will become challenging. હવે મોડલ કયા સસ્ટેનેબલ રહેશે? And we almost now we have 7 hospitals in Tamil Nadu and Gujarat. Ahmedabad, we had just 2 hospitals recently started with the brand of Curis. Now, what every week to 10 days we are getting one call કે સર અમને હોસ્પિટલ આપી દેવી છે. Okay, what are the reason behind it when we went કે શું કામ આપી દેવી છે? So first of all, hospital was built with the loans. Okay, that put doctors under tremendous stress to generate the revenue from day one. That is majority of the reason which we found doctors want to give the hospital to us. And now, second thing, why hospitals are making loss and why that is not sustainable, which we learned from our own experience for past 12 months. કે આપણે પેયર મિક્સ નથી જોતા. મારી પાસે મા કાર્ડનું પેશન્ટ આવે છે ને, હું લઈ લઈશ. મારા 100 પેશન્ટ મા કાર્ડમાં હું કરી નાખીશ. પણ મારું ઓપરેશનલ એફિશિયન્સી, વેર ઇઝ માય બ્રેક ઇવન, વેર ઇઝ માય ઓપરેશનલ બ્રેક ઇવન, વેર ઇઝ માય કેશ બ્રેક ઇવન, આપણે નથી જોતા. વી આર ડેસ્પરેટ because we have taken money, borrowed the money, now we are under tremendous pressure to pay off. અને એટલે ગમે એમ કરીને મારે તો પેશન્ટ જે આવે મારે લેવા જ છે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ વાયેબલ ફિનાન્શિયલી લોંગ ટર્મ. બેડ્સ ભરી નાખશે પણ ઇટ વિલ બી નોટ, વિલ બી નેગેટિવ, વિલ બી સ્ટાર્ટેડ બ્લીડિંગ. અને એ થઈ રહ્યું છે અત્યારે. સો બેટર વી ચૂઝ એ કોન્શિયસ કે વેન એવર વી બિલ્ડ ધ હોસ્પિટલ, વી બિલ્ડ ઓન અવર ઓન કેપિટલ. એન્ડ બેંક્સ આર હિયર, દે વિલ, આપણે લોન માંગશું તો બહુ ગ્લોરિફાઈડ પિક્ચર બતાવશે કે સાહેબ 1 વર્ષમાં તો આમ થઈ જશે, પણ 1 વર્ષમાં કશું ન થાય. મિનિમમ એની હોસ્પિટલ રિક્વાયર્સ 1.5 year to 2 years ટુ ગેટ. અને NABH વગર ઘણા બધા હોસ્પિટલ ઇન ડેસ્પિરેશન દે ગો ફોર ઇન્સ્યોરન્સ ટાઈપ્સ. ઓકે, એન્ડ મિનિમમ 6 months યુ રિક્વાયર ટુ ગેટ NABH. After 6 months only you can apply. And એના પહેલા ઇન્સ્યોરન્સ ટાઈપમાં જતા રહેશે. So what happens? They don't get a better rate. They at least lose 15-20% of those extra you get it once you have accredited hospital. So many such small mistake doctors do unknowingly or knowingly because of the pressure of the financial. That makes things more difficult for them to come out. એક vicious cycle બની જાય કે પેશન્ટ મારે જોઈએ છે, લોન ભરવાની છે, ઇન્સ્યોરન્સ પેશન્ટ લેવા પડશે. So all those things become, ground and round, and it person goes deep into deep shit. So it is very essential કે આપણે પ્લાન કરીએ, challenges જે છે એ બધા આપણે ઓળખીએ પહેલા, અને then we jump into the game. Thank you, Pragdishbhai. સર, એક બીજું ક્વેશ્ચન છે તમને. what changes you are seeing in digital health, accreditation, patient expectations, workforce? What changes you are seeing as a medical field? ઓકે, સો ફર્સ્ટ ડિજિટલ આપણે ટચ કરીએ તો ડિજિટલ અત્યારે પણ ઓપ્શનલ છે આપણા બધા માટે, રાઈટ? મેની ઓફ ધ, કેટલી હોસ્પિટલ જે કમ્પ્લીટ ડિજિટલ છે? રેઝ ધ હેન્ડ. 1, 2 ઇન એન્ટાયર રૂમ ઓર 3, right? Very few hospitals. Now today still it is an optional. Okay, but going forward by 2030 or 2035, it's not going to be optional. Why it is important? Because at presently all those 50-70 bedded hospitals, doctors are taking decision based on intuition and based on assumption. So what happens when you make a decision on assumption and intuition, you are very likely to go wrong. And once you are fully digital, તો તમારી પાસે decision લેવા માટે data હશે. So that will really help doctor even if they are running 25 bedded hospital, 50 bedded hospital, 70 bedded, because decision what I am making is based on the data. So where digital is going to make lot of difference. Recently I visited one of the hospital in Surat because of due diligence, and there were 3 doctors who own this hospital. They were knowing what they are doing. I was so happy to see. એમને ખબર હતી કે શું કરી રહ્યા છે, કેમ કે બધું જ પેપર ઉપર હતું.
I mean everything black and white on the system. Even their financial transaction was on through bank. None of the transactions were done on the cash. So they were very clear કે હું શું કરી રહ્યો છું. અને એ લોકો મને પૂછ્યું કે કેમ સર આટલું બધું તમે કઈ રીતના કરી શકો છો. પહેલા દિવસથી અમે ક્લિયર હતા કે વિલ બી ગોઈંગ એવરીથિંગ ટ્રાન્સપરન્ટ એન્ડ ડિજિટલી, સો વી નો વોટ વી આર ડુઈંગ, ત્રણે પાર્ટનર. ઓકે, નાઉ બીજો પોઈન્ટ શું કીધું હતો સર તમે? એક્રેડિટેશન ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડેફિનેટલી શેપ કર્યું જ છે છેલ્લા 15 વર્ષમાં. 2009થી આપણે જોઈએ તો એક્રેડિટેશન હેઝ ગોન લોંગ વે. બટ most of the hospital, what they do is the accreditation, they take it as a baseline. Ki accreditation mali gayo એટલે we have done everything, we have achieved everything. I have spent my career almost 9 years in quality in Apollo, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, and even out of India, Dubai. So all the accreditations are the baseline to start the quality journey. It's not the destination. So આપણે બધાએ જાણવું પડશે કે why standards are kept today so low, because we are not able to reach even those standards. એટલે હું એમ નથી કહેતો કે standards are not appropriate. They are appropriate to today's context, but we should consider that baseline, not that we have achieved the sky after achieving the NABH accreditation. And second thing, most of the hospital like audit 2 વર્ષમાં એકવાર થતું હોય કે વર્ષમાં એકવાર થતું હોય, in between we go in the sleep mode, and again we come into the one એક સર્વે આવે એટલે બધું આપણે જાગી જઈએ, and again we start everything. And how we can correct from my experience point of view is culture, which plays a major role in the organization. આપણે સેફટી કલ્ચર સર્વે વેસ્ટમાં અને મિડલ ઇસ્ટમાં બધી જગ્યાએ કરતા હોય છે કે હાઉ સેફ ઇઝ માય હોસ્પિટલ એન્ડ હાઉ કલ્ચર, what culture prevails in my organization. Because culture જે સારું હશે તો એ પ્રેક્ટિસ સસ્ટેન થશે. જો કલ્ચર નહીં હોય ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, જો કલ્ચર ફક્ત એ 3 દિવસ માટે હશે, સર્વે થશે ત્યારે, તો પછી things are going to fall back into the square zero. So it is very essential that we build the culture rather than meeting the standards which is defined by NABH, NABL, and consider those as a baseline, not as a sky that we have reached somewhere and now nothing to be done about that. And third point was એ સર આપણે બીજા રાઉન્ડમાં લઈએ. સારું, ચલો, thank you. સો થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ.